1 hour, 30 minutes. We to work híbrido, so we're going to connecting online, and also ustedes van a tener la oportunidad de entrar a YouTube, y parece que por YouTube están haciendo traducción en inglés. Sin embargo, tenemos 2 ponentes que hablan inglés y vamos a tener que traducir en español, ¿vale? Pero voy a hacer un ejercicio. De los que están aquí en el auditorio, ¿quiénes pueden entender básico término inglés? Y es la única que tenemos. Maravilloso. La otra, I think it's you. So that is great. Pues, la traducción que voy a hacer en español puede ser muy corta, ¿sí? Una síntesis, y así podemos darle más tiempo a nuestros ponentes. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Está bien? Ahí está, ya lo descargo. Este es un... Ya empezó, va a hablar ella. Sí, ya con ella. Pero no está hablando. I'm going to present speakers. Okay. Bueno, entonces aquí está la To pantalla introduce. del Voy a Zoom. presentar nuestro primer quieren, ponente. Tenemos a una ponente que es online, y nuestros 2 Así es mejor. speaker ponentes que están aquí presencial. Tendría que ser desde aquí. Aquí no va a verlo acá. Y ahí comparte el Zoom, normalmente, como lo hace. Muchas gracias. Le doy la bienvenida a la doctora Cynthia Wimberly, que está a mi mano derecha. La recibimos con un aplauso. La doctora Cynthia y bueno, en cuanto le toque hacer su presentación, voy a hablar de su currículum, ¿vale? Y también le doy la bienvenida al doctor Rolando Paredes, viene de Guatemala, y cuando también sea su presentación, hablaré de su currículum. Es darle su bienvenida. Our first speaker is Victoria Baskerville. She's in UK at the moment, and she is, at the moment in UK is evening. We are 7 hours behind in over. So thank you very much, Victoria, to accept to all your knowledge and to present the model she creates. She had the innovation about is TA, is transactional analysis, but is intercultural, and also how is in the diversity. This model is very important in order to have like tool to work with inclusion. So Victoria Barclay has been practicing as transactional analyst, psychotherapist, supervisor, and trainer for 25 years, based in multi-diversity East London. 5 years ago, she founded TA in East London Institute, which is house is in a community building in the heart of the urban community, integral to every aspect of training in intersectionality
bringing counseling and psychotherapy into a social was publicized is a transcultural and intersectional ego state model of the self. The influence of transcultural and intersectional identity on self and others. The model she is published and present today is the name is a transcultural and intersectional ego states model of the self. Victoria has a lot experience and also a big career in builds and exploring and like another vision about TA. So let's do Victoria to explain us what is this model and also what is the support she create for the intercultural and for the inclusion. Victoria es una gran profesional investigadora y ha hecho un modelo en el tema de transcultural e interseccional de los estados del yo del análisis transaccional. Y este modelo que ella ha creado ayuda mucho a la intervención en la diversidad para que la persona pueda tener los recursos, pueda, a nivel de la personalidad y de su contexto, pueda responder y además empoderar son los inmigrantes, pero también en la diversidad. Aquí entran todas las personas que tengamos alguna situación de neurodiversidad, personas con discapacidad, personas que están en este contexto. Doctora Victoria, we have 30 minutes. Welcome. Thank you very much. Inglés, and thank you very much for accepting the invitation. You will have 30 minutes to present the important work you do, and also we are so pleased to have this resource to use for our work, because I let you know I am trained also in Análisis transaccional, and Victoria is one of my mentor, my teacher, in many congress I meet her, and so really I have big admiration for what all the work she is doing to support the diversity and inclusion. Thank you very much. I think you can start, Doctor. I will use the charts, the slides, and you manage 30 minutes to present us. Thank you very much. Thank you very much for inviting me. And I wish I could be there in person with you. Can you hear me clearly? Yes, we hear properly. ¿Están escuchando bien? Sí. Yes, we hear. So I'm going to begin by sharing a PowerPoint, and we're going to go on a 30-minute journey together, and I'm going to impart as much as I can of this model in the 30 minutes. Thank you. Va a estar con nosotros 30 minutos compartiendo un viaje. I'm going to share with you the transcultural and intersectional ego state model of the self, the transcultural and intersectional self. It's an ego state model. I'm not going to explain the slide and for a while. This is one of my favorite quotes that I always use when I'm thinking about working with difference between us, because I start from the place that every one of us is different. And in every encounter, every unique encounter that we have, we are faced with the difference between us. This is an activist. His name is James Baldwin. He was an American, Black, African-American activist who was born 100 years ago, was celebrating his 100th year this year. This is one of my favorite quotes. He
He said, not everything that is faced can be changed, but nothing can be changed until it is faced. So I find this a very humbling quote to sit with as we work alongside each other and really embodying what it means to actually include. What I'm going to aim to do in this 30 minutes is to present a transcultural and intersectional ego state model, considering the influence of trans culture, which I'm going to talk about, and intersectional identity on self and other. The model considers the overlaps, the intersects, and the interplay between race, gender, and other cultural selves, accounting for the complexity of cultural experience and narrative. Through inquiry and through curiosity of cultural selves and through mapping on an ego state model, we can develop more insight into intersectional identity, including how privilege and oppression is manifested in self and enacted in the world. How may we reflect on and locate cultural impasse, stuckness, unconscious bias, generational oppression, white privilege, othering, and power dynamics? That is the aim. First of all, I want us to think for a moment about what do I mean by the transcultural self? Because often we talk about culture and we talk about, I guess, intercultural, we talk about multicultural, but I like this idea of the transcultural self, the self that has journeyed through generations, the self that is in our ancestry, in our DNA, the self that goes back for generations before us. The transcultural self relates to involving more than one culture. It is cross-cultural. We can apply this to self. We have many cultural selves that sit within us, some that are presently, some historically, and some generationally, ancestrally. There is a piece of theory by a researcher called Klossop who says that we hold 14 generations in our bodies. So I really like this idea that we bring many cultural selves, particularly people who have more recently migrated across lands. And of course, all of us have journeyed through our ancestry across continents. So we hold those different cultural selves. This model, the transcultural self, accounts for the complexity of cultural experience and narrative. We all have a transcultural narrative that is conscious and unconscious, that is somatic, that is transgenerational, that holds transgenerational trauma, and is in the body and in the somatic, as well as in the cognition and the conscious. Transcultural self is reflecting on how societies have evolved, moving away from this idea of monoculture, of one culture, accounting for all the cultural selves and how they interrelate, considering conflicts in ourselves between different cultural selves. And when I'm thinking about culture, I'm also thinking about gender, I'm thinking about ethnicity, I'm thinking about race, I'm thinking about geographical location, I'm thinking about sexuality, all these cultural selves. So to really think about how they can cause conflicts in ourselves and impasses, stuck places between different parts of ourselves, particularly for many people who hold so many different cultural selves and within cultures that may be in conflict within themselves and can cause a stuckness between them. I'm thinking of the binaries that we hold. I like the idea of transcultural because in a way it moves us away from the binary. However, some of the binaries might be Indian and British, South Asian and British. In Britain, we have a class system and there's a real split between the working class and the middle class.
between being lesbian and being heterosexual is another binary. And I think that these are located in different parts of ourselves, and they're located in time. So some of our cultural selves will be sitting right back there in our ancestry in a way that we don't even consciously know. And we know that the human condition has changed and evolved through time and through movement and through climate has adapted. So I think there's so much to learn about all these different cultural selves we hold. I just wanted to share with you, this is something that when I'm at the TA East London Institute, that I invite all our tutors, lecturers, educators, and students and colleagues to really get to grips with our transcultural stories in order to have a profound and deep empathy and curiosity for each other's journey and journeying. The images on the right here, the one on the right, and you might be able to see my arrow, this is some of my transcultural story. So at the top, I have the potato famine, and my ancestors, my great-grandparents, came over from Ireland in the famine, the potato famine, to England, to Middle England. And it was only recently that I discovered that they gave up their Irish name and changed their name from Cassidy to an English name, Casserly. And they split off their Catholicism and they became Methodist Protestants. And I didn't know this, but what I did know was there's a feeling in my family that we didn't somehow like the Irish. So I was quite astonished when I discovered that my ancestry, only 2 generations away, is Irish. And I guess it's all about that sense of immigrating and having to assimilate in order to integrate. And how we, that happens internally as well, intrapsychically in ourselves. The next picture here is my grandfather's in the Midlands, in mid-England, in mid-Britain, and they were coal miners, working class. They worked down the pit, the coal mine, in terrible conditions, often with water up to their calves, and with candlelight, and both suffered very poor health, and they very much knew their place. So my dad, as a young lad, was brought up by his father, who was a coal miner, and there was this sense of do not get above your station. If you're working class, you have to be in a certain way. You must revere the middle class. You must know your place. My parents had this really profound aspiration when I was born in Stoke-on-Trent, where it was the Industrial Revolution, post-Industrial Revolution. There was a lot of smoke. I had bronchitis, bad asthma, and my parents moved us to Blackpool. And this is a seaside town in the north of Britain. And this is in the late 70s when it was a thriving white working class town. And I very much had my experience very much reflected in being white, in being working class, until I left Blackpool. When I left Blackpool and moved to London, to the city, to the south, I discovered shame. I was shamed for coming from Blackpool because I no longer had the cultural mirror, and somehow I became less than. There's so much more I could say about my transcultural story that generations before goes back to Normandy, goes to Basque in Spain, goes to Norway, Scandinavia, but that's for another day. If I look on this side, you've got my colleague Jay, who describes herself as British, Indian, brown woman. And here what she has in the top hand corner is her is the British Empire that influenced her parents in India and the colonization that deeply and profoundly has influenced her history.
And then what we have here is the partition. Her mum was involved when there was the split in India, and her mum had to journey across the Punjab in very unsafe conditions. And then the final picture here is her mum in Western clothes, Northern Hemisphere clothes or Western clothes in East London. And what my colleague talked about is her shame when her mum used to wear the shalwar kameez, Indian clothes in East London, because of that internalized shame that happens through systemic racism and systemic oppression. So I'm inviting you as we go on this journey to reflect on your own transcultural story, which I'm sure you are very familiar with because of this conference, because this conference is about migration. It is about migrating across the land. It is about the transcultural story. And what I'm hoping I'm going to bring is a lens of mental health. So I think it's time to think about intersectional identity, that I'm sure many of you will be aware of intersectional identity. One of the things that I'd like to say is before Grenshaw developed the idea of intersectionality in 1989, of course, people were going about around the world with many selves. This is a lived experience. And one of the activists, her name is Audre Lorde, she used to describe her many selves as her concert of voices, her many selfhoods. And this is in 1989, Grenshaw developed this idea of intersectionality. She wanted to locate all the social constructs that we hold, all the social categorization of people in terms of privilege and oppression. And what she said is that some people experience multiple oppression. And indeed, we know that some people experience multiple privilege. However, many of us experience both. We experience privilege and we experience oppression. But of course, we know that some people aren't afforded a lot of privilege. And I'm talking here about social constructs within systemic oppression and within systemic racism. So some people may experience multiple oppression. For example, a black woman is going to feel more oppressed than a white woman. Now, however, if we think of all the other intersectionalities of a black woman that's maybe queer, a black woman that is working class, there's going to be more intersex of marginalization. A white woman has privilege in her whiteness, yet might be marginalized in her gender and may be marginalized in her sexual orientation. What Grenshaw wanted to do with intersectionality is to bring together a complex diagram of intersectional identity with these overlapping circles to shine a light on oppression and privilege. And I think that we can develop insight into our intersectional identity through cultural narrative, through knowing our story, as I've said, the transcultural story, and that through inquiry of our cultural selves, we can develop more insight into themes around intersectionality, which is really about power. It's about who is holding power in this unique encounter, who is marginalized in this unique encounter, whose voice is important in this unique encounter. What parts of self are having to be split off in this encounter? Because I think there are times where we have to go around the world masking and adapting and killing off parts of ourselves in order to feel safe or in order to feel that we can belong. But as we know, there is a great cost to that. I'm going to take us into the model now, and I'm hoping that I can give you some insight into it. So it's an article that I certainly can share with you, a transcultural and intersectional ego state of the self, the influence of transcultural and intersectional identity on the self and other. I hope you can see this well enough. I'm going to break it down in a moment.
In transactional analysis, we talk about having 3 parts to self, 3 main parts: the parent self, the parent ego state, the child ego state, I'm making a mistake, the parent ego state, the adult ego state, and the child ego state. What we say in TA is that the parent ego state has all these interjects of parents and parental figures and culture, these parental messages, the do's, the don'ts. In our child ego state, that is made up of the somatic, the unconscious, our beliefs, our feelings, our transgenerational story. And in the adult ego state, it's how we make sense of what sits in the parent and what sits in the child. Now, I've adapted this model that was originally, the ego state model was originated by Eric Berne in the 1960s. What I've done is these outer arrows, and I will break it down for you in a moment, these outer arrows, I've put a systemic oppression, that the self always sits within systemic oppression. We function within systems. We function within the systemic. And we all have positions that we take depending on the social constructs of our identity. Race is constructed through systemic racism. Gender is constructed through patriarchal supremacy. Sexuality is constructed, probably again through the influence of colonization, as many of these constructs are. Religion is a social construct in terms of how it's organized, and we have neurodiversity is a social construct, as is disability, as is class, certainly in the UK. In other countries, it might be caste. Caste is a construct. There are many, these are not all the constructs, they're just a few to give you an example. So what I've done is I've put into the parent, and I'm just going to show you a bit closer now. In the parent, what I've done is I've named these main cultural identities as social constructs, and they are constructed privilege and oppression based on the social and political and the historical contexts, and they are influenced by systemic oppression. So in here, this is the parent ego state, and these are swallowed whole, interjected in, and that we are aware of these. And you know, here we have race, and as you can see, we've got the parent, adult, and child of race. So in this diagram, as I carry on talking it through, I am saying that in parent is the power, and in child is the oppression. So we will all have a construction of race. And I am white, so I am constructed because of white supremacy of holding more power. So a lot of my race would sit within parent. My gender, I am woman, so I sit more within oppression. However, I am cisgendered. I am not transgendered, I am cisgendered, so I hold power in my cisgender. My class as a child and historically was working class, so I put it in powerless, oppressed in child. However, I now live a middle class lifestyle, and so I put it in parent, holding power. My religion, again, I hold the Protestant power. However, when I was Catholic in my ancestry, oppressed. My sexuality, I identify as lesbian, so I sit in the child, in powerless, oppressed. And in disability and neurodiversity, I have neurotypical, so I hold power, and able-bodied, I hold power. This diagram takes us through the generational, ancestrally, which we probably haven't got time to visit today because I want to go to the next diagram. Before I come to adult, I am going to take you to the child ego state.
what I'm saying about the child, if I go back actually to this one, I think it'll be helpful. If I go back to this model, these arrows are the internalization of our intersectional identities. And in the child ego state is the manifestation, this is the manifestation, the influence of the parent on the child. And then inside we've got the internalized oppression and the internalized privilege. So here, those of you who understand object relations theory, in TA, we have this very little primitive parent, the child's interpretation of a parent. And as you know, toddlers often really go between polarities and find it very difficult to integrate. That happens as adults, of course, as well. And what I've done is with this primitive self, I've split between the internalized privilege and power and the internalized oppression. And what happens with our internalized oppression is we oppress ourselves in terms of our innate needs here. And then within it, we have this little adult, which I've called the code switcher, how we intuit how to survive in different contexts. So I intuit when to, I intuit when to disclose my sexuality and when not to. Sorry, I intuit when it's safe and when yes. I think we're going to close to the time, maybe. Okay, I've only had 25 minutes, yes? Just to let you know that is 5 minutes. Yeah. Can I just finish? Is that all right? Good. Yes, it's just the alarm, but yeah, you have 5 minutes. Yeah, thank you. So here we have the internalized, just for you to see it better here, the internalized pressure and the internalized privilege. And this part of the self I call the somatic self, and this part goes back historically. Sorry, I missed it. I'm losing the arrow. This part goes back through generations. I don't think I need to explain this model really. It's the same as what I've showed you, but these arrows that I've added here really demonstrate our awareness of all the different identities we hold, our awareness of the power we hold, and the awareness of the oppression we experience, and the awareness of when we internalize oppression. And how we can take responsibility for holding power, and also, I guess, be tender with ourselves around the parts of ourselves that are marginalized. So I'm just going to leave you with a quote from the article. And what I think, this is what I think this is about, that in each unique encounter, the questions are, who holds the power in the room? What is being projected? What parts of the self are being hidden, are seen or unseen? What parts of the self are being split off, gotten rid of, masked or adapted? What is allowed and not allowed? How will systemic oppression be manifested in this relationship now? What am I bringing of my ancestors? What am I holding in my body? What is constructed and what is innate? Thank you very much. Thank you. Thank you. Wow. Thank you very much, Dr. Victoria. I think it is very important the model you create for the psychotherapy. Is we need to really let you know that is the out tool. We are looking to support migrant people to build more. I think it support the personality, because when we are migrant, we need many resources, land, we need money, we need many. Very important resource is our self-esteem. And that is why we need to have some support, very important support to
work with us to empower us to manage our challenge. What we to, if you can state a little, I know you are there in the 9. It's okay if we have the question in the end, or do you want the question now? It's I can okay? wait, that's fine, whatever works for you. I'm happy to stay. Thank you. Yes, are you okay with that? It's Yes, no thank you. abuse with your time? It's okay. Yes. So I think we will have las preguntas al final. Vamos, estamos hasta las 3:30 con este panel. Voy a hablarles en español un poco, rápidamente síntesis. Quiero otra vez mirar quienes aquí no están, podían entender el inglés. Alcen la mano para poder hacer la traducción o simplemente no la hago. ¿Todos estaban con el inglés? ¿Bien? ¿Sí? Pues muy bien, esto me alegra mucho porque quiere decir que Dr. Victoria, I think all the audience understand English, so in my case, I don't need to translate too much in Spanish because I'm very pleased many of them can understand English. But solo quiero rescatar un aspecto importante, pero esto lo vamos a de la presentación, el tema de la transculturalidad que explica la doctora Victoria desde el análisis transaccional, explicando la estructura de la personalidad. Como sabemos, existen unos estados del yo que están funcionando en las transacciones o la manera como nos comunicamos, en la personalidad. Y estos estados están siendo, digamos, como formados por las vivencias que vamos teniendo en nuestra propia cultura. Pero, y nos presenta cómo su viaje, ella misma, haciendo, encontró en el guión de vida que sus padres se cambiaron hasta el apellido, a un apellido inglés, de tal modo que pudieran ir cubriendo esta situación de emigración, porque ellos tuvieron que salir a Inglaterra en situaciones con Irlanda. Entonces, ¿cómo intervienen varios aspectos? La nacionalidad, la raza, y en la estructura de la personalidad, desde el padre, el adulto, el niño, muchas identidades de las que hace que luego tengamos que ir acomodando, y además no solo acomodando, nos toca ir como luchando para podernos adaptar o podernos, que los acepte, que podamos encajar. Básicamente por eso es que ella hace este modelo para que podamos, desde la psicoterapia, en la que podemos hacer intervención o con las personas que están en la diversidad o que se necesita trabajar porque están en la que desde mi punto de vista, porque soy también transaccionista, pues estoy en esa carrera, los invito a que con calma, porque realmente es un trabajo de muchos años donde ven los circulitos y cómo se comunica el padre con el niño, y de dónde viene el mensaje, y todas estas son de una riqueza buenísima para nosotros que trabajamos con inmigrantes y poder ayudarle a la persona a que haga una reestructuración, a que se dé permiso y que sea una persona más autónoma y más auténtica, sin los miedos y sin todos estos guiones de vida que trae, digo yo, con la mochila cargada, con tanta información. Entonces los invito para que puedan ver, ella la pueden buscar por Google, tiene varios libros, tiene bastante información sobre este modelo. Los invito también para que puedan al respecto. ¿Sí? Al final haremos un espacio
Ahora vamos a tener nuestra segunda. I'm going to reading from here. I have the I had the privilege to introduce Cynthia Wimberly, who's here with me, and I really appreciate she came to the Congress because we worked together a long time ago in the Victor Frank Institute, and she is licensed professional counselor in Texas. She is currently employed in the as Director of Primary Prevention and Coordinator of the Batteries and Prevention Program in Abilene, Texas. She earned a doctor in philosophy in counsel education for Texas Tech University. She is licensed professional counselor supervisor in Texas and nationality certificate counselors and nationally certified. She has been active in the Victor Frank Institute of Logotherapy for over 25 years, currently serves as president of logotherapy. Her areas of research and publishing include working with Rich Young, school counseling, meaning centered living education in small rural schools, and the dynamics of domestic violence, sexual insults, and human trafficking. After retiring and chair of the Department of Consulates of the University of Texas, Rio Grande Valley in 2018, she is currently back teaching graduate course as an adjunct. It's really a privilege to have today Cynthia to present what she is working and what is the experience she has with the domestic violence, with work with young people. Also, because in this area she's worked, she have a lot migrant families. She's support for more than 25 years. Welcome. Thank you. And are we on? Okay. Use my teacher voice and be very loud. But thank you very much for the opportunity to share with you and to be here this afternoon. If you left Mexico City and drove for 20 hours, approximately 2 days straight north, through Mesa, through San Antonio, and keep going north, you end up in Abilene. And so it is a distance from this area. However, what I have seen with my research and from working with people through many years, it's really very close. There are many of my families that go back and forth from different areas in Mexico into different areas of Texas, other parts of the United States. And the information I would like to share this afternoon is specifically about a very small group, and we will narrow it down, but in numbers it can be a very large group. One of the rules with the PowerPoint,
I'm not going to go over these slides. If you will go ahead and put the second one up, please. There's way too much information on there. And in this particular slide, most of that information are items that you're already familiar with. The first bullet talks somewhat about the large number of migrants that we have throughout the world. One of the things that is interested working in Abilene, Texas, is we do have a large Air Force base there. And I don't know if that plays a role into the migrants, the refugees that we get coming into Abilene from all across the world, that there have been connections made through the military. But we're seeing in this very small area, we have about 120, the influence of what is happening globally. The issues you work with when you're working with domestic violence, I'm finding, is that the numbers are extremely hard to find. And we will talk a little bit about that as I go through that. But the numbers range from 15 to 71% of traveling experience some type of physical or sexual abuse, most of that coming under the umbrella or much of it under domestic violence. And the research has shown that being an immigrant remains an independent risk factor. However, if you look at the bullet underneath that, it's a very small number. That particular statistic is from the research done for the United States. But what we see is that our immigrant population has a much smaller number of assault and activity, especially if their status is undocumented. It's even a smaller number. However, with that, and what I want to focus on is if you look at the last, a lot of words up there, you're in an abnormal situation is very normal. And that's what I always try to take into account when I'm working with a family or an individual. If I survive in that situation, could I deal with the challenges? Because when you are being reared in a home where it is not healthy, it is abnormal, atypical, whatever definition you want to put to it, but it's not, then to exhibit abnormal behavior is very, and part of the problem, if you'll look at the next slide, go ahead to the third slide, I'm sorry. That was the one I thought was up, I apologize. But if you'll just leave it a second and then go ahead and go to the next one, is there is no set definition for domestic violence and intimate partner violence. Within states, within countries, within areas of the world, each specific legal identity is defining domestic violence in their own way. They're defining intimate partner violence in their own way. So what might be seen is extremely unhealthy behavior in a domestic relationship. And I'm not going to define a lot of these things just simply because it varies from place to place. But domestic violence is any situation in which people are sharing a lived space. I will specifically focus on those that are intimate partners, but it can also be roommates. It can be parent, children, and we'll mention that a little bit. So anyone that shares a living space. But depending on the culture, depending on the legal definition, what may be domestic violence in one part of the world may be accepted in other parts of the world. So again, our numbers get skewed. Traditional interventions, and again, these numbers come from culture definitions around the world. Traditionally, women have been more open to sharing. Men have been much less likely to share. So when we talk and we look at the literature, the victims, which I do not like that word,
are usually identified. Men are usually identified as the perpetrators. However, men may be victims, women may be perpetrators. Culture that we deal with as we go through this. Traditionally, the interventions have been at empowering the women, and please hear me, the safety of the victim must be the foremost focus. And quite honestly, very little intervention has been aimed at the perpetrator or the man. Worked out of a cycle of abuse and control. The good news, I believe, is that we currently have enlarged that somewhat. At one time, we thought that children, the baby in the crib in the other room, and I have a showing that the baby that may be asleep or we think is asleep, situation of domestic violence. We used to think that baby was fine. The child that's on the video game, they've zoned out, fight, flight, or freeze. They're kind of frozen. They've zoned out. One child may be acting out. We worried a little bit about that child, but we figured it for children, there would be very limited impact on that individual. What we now know is that that's not true. The younger the child, the more interaction and the more impact that has. And so what I want to do is go to the next slide. That up just a minute, and I'm going to talk a little bit about the next slide that is up there. We've only focused on, if you will, punishment, imprisonment, the legal system being involved for most of the perpetrators. We're seeing a rise in the perpetrator numbers for the women, the numbers too. And so if you'll go to the next slide, please. The intervention was what we call a BIP program, battering intervention and prevention, or some type of partner abuse intervention program. What I'd like to focus a little bit on is the number of migrants, foreign-born, regardless of whether we're looking at Latin America, we're looking at the US, we're looking at Canada, Europe, different parts of the world. What we're seeing is, even though we're talking about a small number percentage-wise, we're seeing a higher number being identified as perpetrators. Program, and that's one of my responsibilities, is I run a big program 3-4 years, so I'm new at it. That kept telling me there's more to than just the men wanting power and control. Something else going on. At this point, I'm not running a women's program, so it's only the men that I'm dealing with. We have to, the state of Texas says I have to meet with them 18 weeks for 2 hours, 36 hours total, however you want to divide that up in intake, sessions, orientation, exits. And so I'm going to focus on you are responsible for your actions. I will say that again. We hold the men accountable. We're working at the men in the ring. And if you look at the next slide, the power and control wheel, this has been modified a little bit is that they are accountable. There are no excuses. If you're hurting those folks in your family, whether it's physical, emotional, sexual, economically, anyway, you are accountable. However, and this is my plea as we go,
In those 3 to 4 years, what I found, probably 70 to 80% of the men, when they began to trust us, when they began to talk to us, when they began to realize this wasn't a punishment type of situation, this was, we really want to do better. They began to tell us how they grew up. And the vast majority of them were abused as children. The vast majority of them grew up in home partner abuse. What we are beginning to see with our numbers, and the numbers are hard to come by, but when you look at a population that is already under stress, already with all of the issues that we've discussed this morning in the wonderful presentation this morning that went through, abnormal situation is normal, but not all are exhibiting this type of behavior. And so separating it a little bit out, still keeping it under the umbrella of mental health. An adult that has been abused as a child and has never worked any way through that, has never even recognized a dispute, that is more likely to continue some of that if there is not patience. The other thing I will say with all my heart is I believe that anyone and everyone can choose to. But when I'm looking at mental health issues, a small set subgroup of those individuals, and where I believe the mental health professionals, where we have dropped the ball more or less, is that we don't even address this. We don't even ask them about this. In no way do we try to provide interventions for what may be some of the reasoning and the thought process. Again, hear me, not that we're giving them a pass, not that they're not responsible, but until you face your problems, as was in the last one, you can't begin to change them. The next slide that is up here is the ACEs. I'm sure that many of you have heard this, the Adverse Childhood Experience Questionnaire for Adults. It runs 10 questions. I've seen a few modifications, 8, 10, 11 sometimes, but questions. I put that there because I want you to have the opportunity to look at some of those. Did you feel that you didn't have enough to eat, or had to wear dirty clothes, or had no one to protect or care for you? Which could be a very general question. Depending on the economic status, that could be. But as you go through, you see that there were more specific ones. Did anyone ever swear, insult, or put you down? Did a parent or adult ever hit, beat, kick, or physically hurt you in any way? This does not take long to go through. You answer yes or no. What I'm hoping to begin to do with my BIP of our intake, begin to use the ACEs questionnaire to give us some insight. Part of the issue that we're dealing with, that trauma that comes from childhood experiences. If they have 4 or more that they answer yes, it increases experiencing some type of mental health issues, not always acting out, but they are the ones. And I want to conclude this, and I know I've gone rather quickly, give you some thoughts here to think about, and that we know immigrants are less, the statistics, can't get the word out,
Numbers tell us they are less likely to commit generally the violent crimes. However, they are more likely to perpetrate intimate partner violence, domestic violence. This leads to sexual assault. That is a type of domestic violence, if you lose a person, which also is driven by mental health disorders and belief systems in the culture. Until we address what happened as a child with the perpetrators, male or female, until we provide wraparound mental health services, what I have read, this is an area I think very few places are dealing with, and I'll let those like Nancy who are much more versed than I am in this. But until we address the entirety of the mental health issue, and in this case, those that are bringing the trauma that goes back 14 generations, and the culture of that family is domestic violence. We're not going to see any change. And it's a very small group when we talk about it, but it's a very powerful group. Counselor is someone who's worked with children most of my life. I'm tired of seeing some of these cycles continue. And if we can to stop this from going forward in a family, because of the situations in the world are being put even more stressful situations, I think so. I appreciate you listening to me. I welcome any feedback you have, questions, and if not here, I do have my email address on the slides. This is a work in progress, and I would welcome input from each of you that have more information and knowledge than I do in some of these areas. So thank you. Cynthia, I'm very pleased you come here to share your experience and the research you are doing for a long time to support the vulnerable people, but also migrant people in this part of the United States. And I'm going to explain a little bit in Spanish because I think it's right to say. Una de las aportaciones importantes que la doctora Cynthia ha hecho por estos 25 años es el trabajo, digamos, como de investigación, acción participativa. Es decir, en su propio contexto ha estado haciendo en la practicidad, porque es directora pues ha podido ver cómo se han naturalizado ciertas conductas o comportamientos que vienen algunas personas de la migración, y esas conductas pues provienen de los abusos, provienen de la violencia doméstica, y pues eso trae, lo sabemos, una dificultad para que los niños y para que las personas, la familia, pueda integrarse o pueda asimilar o pueda hacer una interculturalización de una manera un poco más fácil. En los programas que han estado haciendo, que están haciendo, porque como lo escuchamos, es ongoing, siguen mejorando estos programas para que desde la escucha, desde la atención, digamos como de counseling, de consejería, pero también la misma práctica de actividades y programas que hagan que los
niños, los jóvenes o las mismas personas afectadas, madres, puedan tener la confianza de ir expresando estas situaciones que las han naturalizado. Bueno, creo que para tener también la oportunidad, yo les recomiendo que está esto grabado en YouTube y vamos a poder volverlas a retomar las veces que queramos, y espero que también luego con los subtítulos tengamos un poco más de tiempo para ir escuchando, porque estas dos ponencias están siendo bastante técnicas y con información de estadística y conceptos que vale la pena volver a repetir. I will suggest that people can see or watch the YouTube channel and this conference in order to review again some information, very good information. Cynthia and also Victoria offer and share with us, because it's important you can check again, and you will see in the subtitles in Spanish, but also in English, you can have more information there in another time. Okay? When we cut out, tenemos el privilegio también de tener uno de nuestros latinoamericanos ponentes, que es un privilegio para mí también presentarlo en este congreso, y realmente quiero, ¿vas a presentar en español? Bueno, entonces, bueno, yo te pregunto como quieras, doctor. We're going to do the presentation in Spanish, but we will do, I'm looking for. ¿Sí? Ok. Digo que estoy presentando uno de los ponentes que representa Latinoamérica, porque conozco al doctor Paredes como uno de los, por el gran trabajo profesional como profesor, como innovador, como psicoterapeuta en análisis transaccional, y sobre todo la integralidad que hace y la apertura que hace con este modelo abriéndose a otras escuelas, pero muy reconocido a nivel internacional por el análisis transaccional. El doctor Rolando Paredes, médico, maestría en psicología clínica, dictada en la Asociación Latinoamericana de Análisis Transaccional, ALAT, formador de analistas transaccionales y gerenciales en Latinoamérica, catedrático de la maestría de psicoterapia Universidad UPANA y el del doctorado de liderazgo organizacional en la Universidad de San Pablo. Bueno, realmente es un privilegio para nosotros tenerte aquí, doctor Paredes, así que vamos a cerrar con broche de oro. Ok. Hello. No, estoy en español, ¿no? Bueno, realmente para mí es un gran gusto y un honor compartir con ustedes la tarde de hoy. Quiero darle especial gracias al comité organizador por permitirme este espacio, y muy especialmente a Nancy, que fue la promotora y la que movió todos los hilos necesarios para que estuviéramos acá. Y bueno, yo quisiera invitarlos a que tengamos en esta tarde algo no. Lo importante es que piense en cada momento y en cada espacio y cada cosa que vamos a ir diciendo. Para eso, pido a la mesa que me permita que no sea una conferencia, sino sea un diálogo. Y entonces les voy a pedir
una participación activa. Vamos a ir caminando, reflexionando y al mismo tiempo integrando algunas ideas que espero que le sirvan a usted el día de hoy. Que si le sirven a usted, de alguna manera le va a poder servir a las personas que a un grupo tan importante como el grupo migrante. Entonces, para hacer esta experiencia, yo les pido que por favor me acompañen en un diálogo. Y nuestro diálogo, para irlo cabeceando rápidamente, porque no decir muchas cosas, será el siguiente. Esto es sí, esto es no. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo? No escuché, perdón. Ok, gracias. La ventaja de que de alguna manera los que están durmiendo se despiertan y así nos aburrimos todos juntos. Bueno, entonces vamos a ir teniendo una de cómo pensar en nosotros mismos, de cómo entender, cómo te entiendo y cómo me entiendo, cómo nos entendemos. ¿Por qué? Porque no es importante si tú y yo pensamos igual, ¿verdad? En la misma dirección. No es importante si tú y yo. Lo importante es que aprendamos a ver. ¿Están de acuerdo? Ok, gracias. Vamos a comenzar entonces ir caminando con algunos conceptos simples, pero que los vamos a ir enlazando en conceptos más complejos. El objetivo de ir comprendiendo, como ir profundizando, muchas de las cosas que ustedes ya saben, pero que las podemos ordenar en algunas ideas que pueden para este tema o para todos los temas del Congreso, sobre todo que usted pueda utilizar estos conceptos para su vida cotidiana. Entonces eso será una gran... El migrante es ante todo una persona. Algo que dijo aquí el amigo, algo que se repitió las cosas, pero yo quería comenzar con esto, algo que es tan simple. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos, hablamos de la depresión como un objeto, hablamos de la enfermedad mental como un objeto, hablamos como si fuera un algo, y nosotros tenemos básicamente un proceso. Entonces, el migrante, al hablar de la... Y hay que empezar a reconocerlo como una persona. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, sí o no? Ok. Pasamos a la siguiente, por favor. Cada persona es un migrante. Y, así, cada migrante es una persona. Y cada persona es un migrante. ¿Por qué? Porque caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y todos estamos frente a... mucha gente. Todos estamos frente, como ese individuo que miran ustedes en el centro de ese múltiples caminos, caminos económicos, caminos familiares, caminos afectivos, caminos sociales, caminos de éxito, caminos de fracaso, caminos de esperanza, caminos de impotencia. Entonces, lo importante es que una vez que tomamos ese camino nos va definiendo. Y ahí no importa si es el camino profesional, el camino de caminar hacia ser un emprendedor o si ser un empleado, cada uno de esos caminos nos va definiendo en una manera de pensar. Y todos estamos caminando biológica, social, psicológicamente, en un proceso evolutivo que va desde la niñez hasta la vejez, hasta el final. Y entonces todos estamos siendo migrantes, porque siempre estamos siendo algo diferente. El cómo nos vamos construyendo y hacia dónde nos puede hacer una enorme, enorme diferencia. Por lo tanto, caminante no hay camino.
se hace camino al andar, caminante, no hay una forma de vida. Se vive viviendo cada día. ¿Están de acuerdo? Sí o no. Ok. La siguiente, por favor. Dentro de todo ese montón de caminos que todos tenemos de frente, hay dos caminos que son claves y que todos tenemos que recorrer en alguna medida y de alguna manera. Es el camino de la salud física y de la salud mental. ¿Están de acuerdo, sí o no? ¿Cómo? Ok, gracias. Y vamos a... Tequila, gracias. Gracias, mi amigo. Y vamos a pedirles que por 30 segundos ustedes acepten estas definiciones, que no son completas, que no son académicas, son solamente una propuesta para entender qué es lo que decimos con salud mental o con salud física. Y nosotros vamos a proponer estas dos ideas. La salud física está ligada a la forma en que manejamos y cuidamos el cuerpo. ¿Está usted de acuerdo, sí o no? Entre mejor manejamos y entre mejor cuidamos el cuerpo, vamos a tener mejor salud mental. Usted diría que entre 0 y 100, porque vamos a ver que todo es un proceso, raramente un suceso, que todo es un proceso que es un camino que se está caminando, es algo que se está viviendo. El día que tiene salud 100, esa salud de atleta olímpico, esa que todos admiran, olímpicas o de cualquier naturaleza deportiva, ¿eso tiene usted una salud 100, sí o no? Ok, gracias. Si alguien hubiera dicho que sí, hubiera tenido que entrar en una enorme discusión. Eso quiere decir que usted tiene salud 0, que está casi para ir al intensivo y que está en los últimos suspiros de vida con una patología fuerte. Patología física. ¿Está usted en 0? Ok, no está ni en 0 ni en 100. ¿En dónde está? En un punto hoy entre 0 y 100. Pero lo importante es que como esto es un proceso y no un objeto, entonces lo que tenemos es que podemos caminar hacia el lado derecha y siempre mejorar nuestra salud física, evolucionar en la salud física. Y siempre podemos descuidar o podemos cuidar o darle menos importancia a la salud física y estaremos involucionando. A veces muy cerca de 0, a veces muy cerca de 100, pero todo el tiempo en un proceso dinámico de vida que implica moverse en procesos y no solamente en sucesos. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí o no? Ok, y entonces nos vamos al siguiente capítulo, que es la salud. No, por favor. ¿Estoy en la anterior? ¿Cuál es la que sigue? La anterior. La salud mental está ligada a la forma en que manejamos y cuidamos la mente. ¿Sí o no? Y otra vez, ¿es usted sano 100% mentalmente hoy? Perfecto, ya no puede aprender más. ¿No? Ah, bueno. Eso quiere decir que está en el peor. Está listo para la camisa de fuerza. Entonces, ni está en patología, o puede estar en disfunción, es decir, pero no está en 0, tampoco está en 100. Entonces, cada uno de nosotros tenemos el derecho, la obligación y sobre todo en las manos la capacidad de manejar hacia dónde queremos manejar en términos de salud, en términos de no salud mental. Es decir, y que eso es una decisión o una forma de aprendizaje de vida
que cada uno de nosotros tiene que enfrentarse. Y si a lo mejor lo podemos enfrentar y aprender, a lo mejor se lo podemos enseñar a personas importantes como nuestros hijos, las personas que conviven con nosotros y muchas veces a las en psicoterapia o en coach o en la búsqueda de esa armonía hacia esos, como se ha hablado acá, de las sociedades justas, de las sociedades equilibradas, de las sociedades superdesarrolladas, es un ideal y que por lo tanto nunca van a ser un real, señores, perdón. Vamos a estar en ese proceso de ir caminando porque es el reto que cada uno de nosotros tiene como ser vivo. Ok. Ahora sí, la siguiente, por favor. Entonces tenemos las dos cosas, la salud física y la salud mental. Salud física se muestra a través de señales. Las señales de la mala salud física o de la buena salud física, desde el malestar y hasta la patología, son manifestaciones objetivas. Uno sabe dónde le duele, uno sabe dónde tiene miedo, uno sabe dónde están sus quereres y dónde están sus temores. ¿Sí o no? Entonces, perdón, estamos hablando de la salud física, está dónde le duele, dónde está disfuncionando, yo por qué no como eso, por qué no como aquello, porque no funciono bien, porque me falta, porque no estoy en la salud perfecta. Es decir, pero todas las señales de la salud física son objetivas y afectan sobre todo la efectividad en la vida cotidiana. Alguien con un dolor de cabeza muy intenso o con un dolor de intenso, es decir, me está mirando pero no me está escuchando, pues está escuchando su dolor. Toda la conciencia está en el malestar físico y con eso no nos podemos escapar. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, sí o no? Ok. El problema de las señales de la mala salud mental o de la buena salud mental en todos los niveles es que las señales son subjetivas. Esos efectivos, pero también en los afectivos. Y esto es algo muy importante. Es decir, la salud física nos sirve para conquistar, para manejar, para sobrevivir, es decir, y que con la efectividad. Pero en el ser humano está también la afectividad. Como alguien dijo hoy, en la cara se mira el corazón. Es decir, entonces, la afectividad del ser humano es un vínculo, que tenemos que verlo como un conjunto, pero como una serie de procesos importantes y que están implícitos en la salud mental. Entonces, entonces, con las manifestaciones y señales de la salud física negativas, ¿quién puede aguantar muchos ratos con un dolor de muelas o con un dolor de cabeza? Pero ¿cuánto tiempo podemos pasar? ¿Cuántas veces nos sentimos tan que ni cerrando los ojos podemos encontrar una esperanza? ¿Y cuánto tiempo podemos vivir con esto? Realmente mucho tiempo. Y se va acumulando y esos van a ser los núcleos que son nada más que manifestaciones de psicopatología en una búsqueda de locura, en una búsqueda de dolor. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí o no? Ok. Seguimos, por favor. Vamos a poner ahora aquí algunas premisas. Es decir, que pueden ser no tan académicas, pero que son ideas que espero que sean prácticas y útiles para que comprendamos o nos comprendamos o cuando te comprendamos o nos comprendamos como persona, pero tenemos que aprender
Podemos cantar una canción, pero cada quien quiere cantar su canción. ¿No? Tenemos que ver una misma dirección, por lo menos una sola canción. No importa o no. ¿Están de acuerdo, sí o no? ¿Ah? Entonces, primera premisa, y espero que sea una idea que como digo, no es académica, solo les esperaría que la acepten, excepto que tengan claramente una motivación o una idea contraria. La mente es un organizador. ¿No? Es decir, es un aparato. No estamos hablando del cerebro, sino estamos hablando de la mente. Y aquí podríamos hablar un montón de cosas importantes, sin embargo no tenemos el tiempo para hacerlo, será en otra ocasión, pero que estamos hablando de la mente. Es decir, y la mente es un organizador de las experiencias que vivimos, ¿ah? Es decir, y las palabras que entendemos. Si esta charla yo la estuviera dando, qué sé yo, en árabe o en armenio, es decir, usted no me estaría entendiendo aunque estuviera diciendo exactamente lo mismo, porque no conoce el armenio o el árabe, supongo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, sí o no? ¿Ah? Pero ¿por qué se supone que como estamos hablando español, usted entiende todas las palabras que estoy diciendo? Y entonces cada quien lo va a entender desde sus propios sistemas de referencia. Como decía la doctora, raíces culturales, de nuestras raíces sociales, de nuestras raíces de vida, pues cada uno de nosotros ha ido integrando una serie de conceptos, una serie de ideas, es decir, en donde cada palabra se puede significar una cosa importante. Entonces, es decir, las experiencias y las palabras que entendemos y vamos sumando en ideas. Es decir, y esas, quiere decir que las palabras, la mente va juntando las palabras y las experiencias y las transforma en sistemas de respuesta. Es decir, que se transforman en tendencias de conducta. Muy fácil, solo para un pequeño ejemplo para que esté claro nada más, aunque sería un tema bastante discutido. Yo le pido que por 30 segundos piense en alguien que le cae mal. Solo piense, me cae mal tal persona. Solo quiero que observe la tensión que eso trajo a su cuerpo en ese momentito. Y que eso significa que inmediatamente usted pensó en alguien que es su enemigo, que a usted le cae mal, que automáticamente su cuerpo se cerró o tensó en una posición defensiva. Y si lo hacemos ahora, como un nieto, un amigo, que sintió su cuerpo, la misma tensión o una persona. Y si fue mucho, se le salió. ¿Sí o no? Bueno. Entonces, es decir, nuestro cuerpo responde a un sistema de respuestas abierto o cerrado, defensivo o disponible. Es decir, solo para poner cosas específicas, pero que se transforman en procesos conductuales que se repiten. ¿Conocen ustedes gente muy enojada? ¿Qué es? ¿Que está abierto o que está cerrado? O cuando usted dice que buena gente, es de buen, como dicen aquí, es muy padre. Entonces, es decir, es simplemente una persona con la cual usted tiene una serie de ideas que se transforman en específica. ¿Estamos de acuerdo en acá? Muy bien. La otra es, entonces, la mente es un ordenador. Y si yo cambio su orden mental, cambio todo su proceso. Y si yo no logro, y al revés, usted justifica o rebobina su orden mental, está reforzando todos los sistemas de conductas y todos los sistemas de respuesta. ¿Estamos claros hasta acá? Sí. Dentro de eso,
los grandes sistemas de respuesta surgen de la interpretación del entorno de tres grandes categorías: la sobrevivencia, la adaptación y la construcción. Cada uno de nosotros puede estar ligado a cada una de ellas. Sobrevivencia, cuando interpretamos el entorno como máximo peligro, no importa si esto es real o no. Una persona con trastornos de ansiedad, trastornos con trastornos de pánico, cree que se va a morir aunque esto no sea cierto. Y por lo tanto está disparando sobre un sistema porque está interpretando como que si fuera a morir, y eso provoca... Luego la adaptación, la aceptación del grupo, la utilidad, la importancia del grupo. Los animales, para adaptarse, se adaptan por el más fuerte, pero los humanos nos adaptamos por el más importante. Y si no, si usted tuvo más de un hermano, cuéntese y recuérdese cuántas luchas por ganar la importancia entre unos y los otros de vivir en alguna época de su vida. ¿Están de acuerdo, sí o no? Y por supuesto, hay personas que han evolucionado suficiente como para tener la visión, la capacidad y la fuerza para construir su futuro, y que no dependen solamente de lo que creen que tienen que hacer, sino que descubren que se hace camino al andar. ¿Estamos claros hasta acá? Ok. Con esas premisas que se podríamos discutir aquí, podríamos discutirlo por semanas, porque está implícito un montón de ideas, vamos a pasar a regresar a lo que sería la salud mental. La siguiente, por favor, amigo. Si el orden mental, es decir, todos nosotros esperamos o compartimos posiblemente la fe, la fuerza, la creencia de que podemos sanar, que podemos mejorar. ¿Cree usted en el proceso de sanación? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok. Y si usted cree en el proceso de sanación, también tiene que creer en el proceso de enfermación, aunque raramente hablamos de ello. Entonces, ¿qué sería eso? Si el orden mental es soy y me siento sano, ahí comienzo. Y ahora vamos hacia el camino de enfermación, que sería la flecha hacia abajo. Cuando alguien que es y se siente sano se transforma en alguien que es y se siente enfermo. Es una persona que está sano, pero todos los dismórficos, estoy muy gordo, estoy muy flaco, estoy muy alto, estoy muy feo, ay, me salió aquí una verruguita, hoy me salió una cana, y me salió esta lojita, esta vez más. ¿Conocen la historia? O otros que están enfermos, pero que se transforman en inválidos. Y todas nuestras esposas saben qué pasa cuando nosotros los maridos nos enfermamos, ¿sí o no? Es decir, como esas imágenes que nos ponían antes, alguien con gripa, que estaba en bata, con los pies metidos en el agua, y con el resfrío, es decir, estando enfermo, pero en realidad se estaba pensando y presentándose frente a su vida, estaba viviendo como que estuviera inválido. En términos de salud mental, soy feo, soy tonto, soy mediocre, puede ser la frase que nos haga de estar enfermos a estar inválidos. O si estamos solo inválidos porque realmente tenemos una limitación, pero ¿cuántas personas con limitaciones pasan a enfermarse mentalmente porque se están muertos y que no tienen ninguna esperanza? Y al revés, ¿cuál sería el camino de sanación? Si yo estoy muerto, solo sentirme limitado. Si yo estoy inválido, estoy limitado, decir que solo estoy enfermo transicionalmente. Y si estoy enfermo,
Es decir, tengo que creer en que dentro de mí está la salud para estar sano. Y si ya estoy sano, tengo el derecho de construir momentos felices para mi vida. ¿Por qué? Que se hace camino al andar. Entonces, cada uno de nosotros puede estar sanándose o enfermándose mentalmente. Y que la imagen que está ahí es también para mí una imagen símbolo, como esta de que no hay destino, se hace camino al andar. Igualmente, este ícono, es también como una idea importante en términos de salud mental. ¿Por qué? Si la salud mental depende de que los vientos vamos a avanzar. Velas para aprovechar los vientos, no importa de dónde vengan. ¿Sí o no? ¿Qué? Sí, doctor, pero estamos ya con el tiempo. Ay, llegamos a la mitad. Pero bueno, entonces solo vamos a finalizar. Vamos a finalizar. Entonces, la salud mental es un gran problema personal en su mente y en su cuerpo. Social, porque compartimos la vida y tenemos que aprender en la... Y si los dos estamos en patología, la dirección en la cual vamos a ver es a locura y a procesos de relaciones patológicas o tóxicas. Es decir, humana, porque como humanidad nos estamos destruyendo, porque como humanidad de veras estamos caminando hacia la locura. Es decir, y por lo cual se necesita de nuevos enfoques grupales y masivos sin que se pierda el proceso individual para trabajar en prevenir y en mejorar la salud mental. Sin embargo, estamos muy claros que eso es también un ideal y que se oye como muy bonito si no encontramos un la exponencial de cuánto se necesita hoy en términos de salud mental. Es decir, la patología crece exponencialmente y no hay ni siquiera suficientes personas de personal entrenado. Entonces, sistemas para hacerlo, crear procesos de salud mental. Y entonces, ahorita yo les iba a presentar el en el cual estamos trabajando, con algunos principios, pero se nos acaba el tiempo. Entonces, solamente es que existe la posibilidad de crear ese modelo. ¿Me das 2 minutitos más? Pues, doctor, es que estamos para hacer preguntas y ya son las 3:16. Propongo, es que viene el otro, vamos a hacer las preguntas, dejamos los datos para que busquen más. Okay. ¿Les parece? Y así no le quitamos al siguiente panel. Ok. Está dirigido hacia la salud mental y la productividad. Diseño toda la fuerza laboral, pero no sistema. Y entonces, en algún momento va a haber la oportunidad de que nos encontremos nuevamente. Es un compromiso para que comprendan cuál es la propuesta de salud mental y productividad hacia la excelencia personal. Seguro que sí, vamos a tener esa gran oportunidad. Y solo quiero cerrar con un pequeño ejercicio final.
y demostrarles que aunque haya sido corto el espacio, usted ya mejoró su capacidad personal hoy con solo lo que vio acá. Y quiero que usted lo descubra, y lo descubra de esta manera, que descubra que tiene mucha mayor capacidad de concentración porque ha estado concentrado durante 30 minutos y me ha estado siguiendo. Y solo con eso usted ya tiene una mayor capacidad de concentración. Y se lo vamos a demostrar muy rápidamente. Por favor, recuérdense que este sí y que este no. Y ahora van a decir sí, no, sí, no, sí, no, pero muy concentrados 10 veces. Vamos. A la 1, a las 2 y a las 3. Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Bueno, doctor, siempre una eminencia, mucho que aprender, sobre todo, seguro que vamos a tener esa oportunidad de expandir este modelo, porque personalmente sigo siendo beneficiada por todo su gran querer de compartir, de extender el cuidado y el empoderamiento y la libertad de las personas. Y yo soy una de sus grandes testimonios porque he estado en sus brazos, en sus quereres, en su vida profesional y creo muchísimo en todo este gran trabajo psicoterapéutico, tanto de educacional como a nivel clínico y a nivel como tenemos supervisión, tenemos terapia y eso es magnífico. Como inmigrante, recomendadísimo. Muy bien, vamos a tener este corto momento para tener las preguntas y respuestas. La doctora Victoria está esperando allí, es muy tarde en Londres y está muy contenta de responder alguna inquietud o simplemente de escuchar algún comentario que ustedes consideren relevante para ella. I think if someone want to do a question or any comment for the Dr. Victoria, she's there waiting for any of us to have some comments. How we going to? You are open. That is open. You can up the hand, and I will let you ask the question. And also, Luz, Ana Luz está allí. No sé si hay preguntas también en el chat. Si tenemos preguntas para Cynthia, tenemos preguntas o comentarios para el doctor Paredes. ¿Algún comentario en el auditorio o alguna pregunta para alguno de las tres ponentes? Estamos abiertos para hacer estos 15 minutitos de preguntas. ¿Bien? ¿Sí? Claro. ¿No tenemos un micrófono allá? Así. Así está bien. My question is for Mr. Cynthia. Yes, how they make these children who have suffered from sexual and mental abuse regain confidence in other adults or children and be able to form a support network? I need to let you I can't hear properly because I am deaf. I have cochlear implant, and for me it's so difficult to hear that. Are you okay? No? Or maybe you can come to here to come. Creo que ya. Si quieres puedes venir hasta acá, es que desde aquí no te escucho. Ya tengo el micrófono. Perfecto. My question is for Cynthia. How they make these children who have suffered from sexual and mental abuse regain confidence in other adults or children and be able to form a support network? What was the very last? Read the very last. Can you read the last? The last. Support network. Es que no sé cómo En español y que lo traduzca. bueno. O te lo puedo decir en españolito, ¿se lo Yo lo dice? puedo decir si me quieren. Ay, sí.
He's asking, how do they make these children who have suffered from sexual and mental abuse regain confidence in other adults or children and be able to form a supportive network? The longer there's intervention, the easier it is to do. By the time I'm working with the men that are in the group, it is a process. And that's where we work with them on the domestic accountability, but we also recommend counseling. We do some anger management. But I think one of the key things, and I really appreciated it in the presentation this morning, it's that person-to-person contact and that trust. That's not saying it's not hard work through the counseling and through the interventions. But for many of my men that are in BIP, they have been incarcerated and a lot of it's self-imposed. Their behaviors have created the results of what they're living. But unfortunately, they don't see that. And so if we can, again, the younger they are, the easier, but if they can have people in their life that they begin to trust and honesty and respect for, along with, and there's a lot of different types of counseling therapy, psychology, EMDR is used quite a bit, CBT is the background of it. Just takes time. There's not a quick fix. One of the first things is just identifying it. Yes. Thank you very much. I think I have some hands up. Tengo a varias personas. Está primero el chico de la esquina. Y si quieren hacerle alguna pregunta para Victoria, la pueden hacer en español y se la traducimos, ¿vale? This question is again for Cynthia. Thank you for your presentation. It was really great. And you did mention you run an 18-session program, and I wonder if you can expand a little bit more on the program, and also if you follow specifically a curriculum, and if you developed it, or just a little bit more about that. Stated by the state. So in Texas, the state says you have to provide 36 hours of services. Because we are a big regional area, we do 2 hours a week just because of the travel. Quite interestingly, a lot of these states, and there's some discussion going on to a 52-week, so a year-long one. But that goes back to the idea that, and I won't take all the time, but most of my men that really are going to make changes are at least in their 30s up until their 50s. Fortunately, the ones beyond younger than 30, life hasn't hit them and they're just going to sit there. And unfortunately, a lot of the older men have skated by quite a bit and they're not going to change. But we do an intake, we do a orientation, we do 3 individual sessions with them and then 18 hours. And it's the Duluth curriculum that we use, but we supplement it heavily. Ok, yo tengo una para el doctor y para las dos doctoras, no sé si me puede ayudar con ellas. Y bueno, la primera es para el doctor. Si este programa que nos platica de Guatemala es integral en aspecto a la diversidad sexual, porque creo que algo que también no está tan hablado es que hay personas que pertenecen a la diversidad sexual y que migran de sus países por esta violencia que ejercen sus propias familias. Y me gustaría saber, ya que en clases con la doctora Ana Luz, ella nos incitó a pensar en un programa en donde los países de origen, de donde salen las personas migrantes, y los países como México, que somos un país transitorio, diseñen políticas públicas que atiendan y defiendan los derechos humanos de las personas migrantes. Yo lo tomo con un enfoque más hacia la diversidad sexual. Entonces, me gustaría saber de qué forma lo podrían atender desde su programa y si existe realmente un apoyo de las organizaciones internacionales que atiendan este tipo de programas, porque creo que es algo que la migración es un aspecto que nadie quiere tomar en cuenta o que ningún país quiere atender de la forma en la que se debe de hacer.
Entonces, creo que es agradable saber que ya hay personas trabajando en esto. Y para las doctoras es, desde sus países, ¿de qué forma se atiende a las personas migrantes que pertenecen a la diversidad sexual? Porque tenemos que tomar en cuenta que no es lo mismo la vivencia de una persona transexual a una persona cisgénero. That's... Okay, I think you are going to do the question for both of them in order to they can't thinking the answer, and then we can start with the Dr. Paredes now. And Dr. Victoria and Cynthia, the question is, how is the manners of the transgeneration sexual, this is like gender identities, sexual orientation, because it's difficult for this identity, sexual identity in our countries, and when we are migrants, that is so difficult, and so many times we need to move, we need to refuse for another country, but he want to know what is the experience, what is the policies in the country for this special, is like this sector of diversity we have. Thank you. I think that what's important to note is that we're all in different contexts at different times, and that our intersectionality, our intersectional identities are informed by the context. So there are some times where we have to hide those parts of self and get rid of those parts of self, split them off in order to feel safe in different contexts. And I guess that there's something about, in some ways, sexuality can be hidden in a way that perhaps race can't, but it doesn't mean that the cost is not great, because of course there is a cost to having to hide and kill off a part of self. I'm going to answer more from, I guess, a legal point of view. Culturally, society, we still have a lot of prejudice and stereotypes, but from the legal or the point of view, we know that that population is at a higher risk for domestic violence, sexual assault, human trafficking, and all of those are telling us we cannot, our groups have to be separated, and so we do not put the same-sex or transgender or any type of a victim, I don't like that word, I say it again, and with the population where it's the male-female relationship. And on top of that, we have to separate men from women when we're going into some of those. The laws on the books are looking at trying to address some of the issues. I wish I could say it had all happened, but it hasn't. Some parts of the states are safer than others, and some parts they still hide very well. And I'm going to finish with saying one of the things I hear the most in group, period, is I never thought I could do it that way. I didn't know that was a choice. And that goes back to, I think, sometimes we're punishing when we need to be working with mental health, working with childhood trauma, adult trauma, just punishment, which is not working in case we haven't figured it out. Bueno, creo que la doctora Victoria lo que aclara es que también depende de lo cultural, de los estatus, porque independientemente de que esté en un país, por ejemplo, las dos vivimos en Reino Unido, en Londres, pero que sigue siendo un poco de estereotipo, todavía estigma, igual como lo comenta la doctora Cindy, pero sí de tener en cuenta esta culturalidad, ¿sí? Se abre, el estigma va menos, pero es un aspecto que todavía se está trabajando para que esta vulnerabilidad, que es una vulnerabilidad de una persona, que esto realmente lo conecta Cynthia cuando lo explica,
no es solamente pensar en la identidad de género, es la persona que es vulnerable a abusos, sea hombre o mujer. Es vulnerable a abusos de poder, de abusos por ignorancia que tenemos que, por el estigma, por muchas situaciones. Entonces, tanto desde el Reino Unido como lo que plantea Cynthia de su trabajo en Estados Unidos, aún lo que me parece es que se plantea que existe la vulnerabilidad y que aún se tiene que trabajar para que se vea a la persona como persona. No porque es identidad sexual o porque es hombre, mujer, como persona. Y seguir trabajando en eso. Bueno, le voy a dar la palabra al doctor. Pero me dices cómo te llamas. Joshua. El programa que estamos desarrollando en Guatemala, en este momentito es un programa en evolución, pero está fundamentado en algunas ideas específicas. Es decir, el que hay que trabajar los procesos. ¿Qué significa eso? El proceso de que haya un conflicto entre dos personas depende de cómo está su ordenamiento mental, como lo planteaba él. Y hay dos formas de ver a las personas, como amigo, como enemigo o como muy presidente. Entonces, en la medida que cualquier persona ve como enemigo a cualquier persona, siempre el proceso va a ser de violencia, de dominio y de combate. Cuando es de competencia, es también muy parecido, pero en menor cantidad. Y solamente hasta que se aprende a cuáles son las leyes de la convivencia, ¿verdad?, las que pueden hacer que exista una forma de vida mucho más equilibrada. Y entonces, ¿cuánto nos están enseñando a los hombres y a las mujeres, a las cada quien puede tener su propia, pero el mirar juntos es cómo podemos convivir. Algo, un individuo, parte de su vida privada. Entonces, vea conveniente que su lo importante es que aprendamos a ver en la misma dirección, que no importa cuándo padres e hijos que se miran como enemigos, vecinos que es eliminar todos los juegos de poder para entrar en todos los procesos de convivencia. Eso es lo que pretende, enseñar cuál es la diferencia y que cada quien tiene derecho a vivir. Pero si aprendemos a vivir ver en la misma dirección, que nadie es un enemigo. Son las 3:35. Vamos ya a ir cerrando porque tenemos otra mesa, pero creo que hay dos personas que quieren hacer una pregunta. Estás tú y está la otra persona acá. La vamos a responder rápido para darle la oportunidad para que se organice la siguiente panel. ¿Vale? I have a quick question for you, Cynthia. So you mentioned that 70 to 80% of them will share and you'll see a difference. So when it comes to the 20, so you mentioned that 70 to 80% of people, once they share, you see a difference in them, and you notice that they have
to the other 20 to 30%. What do you think is causing that in terms of potential recidivism, as well as, we're talking about migration? Do you think their denial in their migration or not willing to talk about it is the impact to that? I think there are many factors, and we do not get stats back in our program, but part of it is substance, self-medicating. What I'm saying, if there's not a solid wraparound service, if they can't find a job, if there's no social services providing, if they're having to pay restitution for all the legal things, it just multiplies. And so many times, and sometimes they just want to change. Let me put that in. You can't force anybody to do anything. So there are some, when they walk in the door, we pretty well figure out when they walk out. But the other thing, sometimes it just happens, there's no support. It's all of the complexities that we're talking about here. And Okay, thank you. Thank you for the question. And we have another question, last question. La última pregunta, que si quiere su comentario, para que podamos cerrar y ya están nuestros compañeros que vienen al siguiente panel. Mi pregunta es para el doctor Paredes. Con respecto al proceso del cual mi duda es, esto es Sí, porque como les decía, es un programa dedicado. En este momentito ya tenemos las primeras módulos altas, ejecutivos y ejecutivos medios, porque ahí es como más fácil conceptualizar. Sin embargo, estamos en este momentito y esa fórmula de presentar cada uno de los conceptos de procesos y de... Es decir, pueden ser muy parecidos a lo que... Con lo que sea necesario. Porque si nosotros necesitamos económicas y con la capacidad de que se haga a un proceso masivo. Creo que hemos cerrado con broche de oro porque sí necesitamos conocer más esta propuesta de modelo y seguro que la vamos a tener también en Red Atenea, Dr. Paredes. I am here for you. We're going to show the model that Dr. Paredes helps to improve one of the aspects I am work. Connecting with Dr. Victoria, thank you very much, because our more resource is our personality. The more resource we have is be confident. And so we're going to do a very good team with Dr. Paredes because we're going to present this program to support migrant people. Thank you very much, Dr. Victoria. Thank you very much, Dr. Cynthia. So great speakers and propose. And gracias, doctor. Muy excelente presentación. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Realmente una participación de un alto nivel. Muchísimas gracias y continuamos con nuestro 14º Congreso Internacional de Bienestar y Salud Mental en nuestra siguiente